The one and only Botticelli. Botticelli and Raphael, shirts and trousers. தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்படும் நிலையில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு எப்போது என வைகோ கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அண்மை காலமாக தமிழக மீனவர்கள் தொடர்ச்சியாக இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் கூட இந்த விவகாரத்தில் தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறார். இதுவரை 110 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அவர்களை விடுவிக்க கோரி தொடர் நடவடிக்கைகளை தூதரக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடர்ச்சியாக கடிதம் எழுதி வரக்கூடிய சூழலில் தற்போது மாநிலங்களவையில் இந்த பிரச்சனையை மதிமுக எம்பி வைகோ எழுப்பியிருக்கிறார். மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக வைகோ தனது ஆதங்கத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். மீனவர் பிரச்சனையில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிம்மதி இழந்து காணப்படுவதாகவும் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துரோகம் இழைப்பதாகவும் வைகோ குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். மாநிலங்களவையில் அவர் பேசும் காட்சிகளை நாம் பார்க்கின்றோம். Sri Lankan Navy, which wants to destroy our fishing industry. So what for our Navy is sitting like a lamb duck in the ocean? For the past 40 years, 843 fishermen have been attacked and killed by the Sri Lankan Navy. On January 25th, within 45 days, on January 25th, 34 fishermen in 3 fishing boats from Rameswaram were arrested by the Sri Lankan Navy on charges of fishing across the border and were imprisoned in Jaffna. They were produced before the Kilinochchi court and fined lakhs of rupees. Those who could not pay the fines have been re-imprisoned by the Sri Lankan government. On 2nd February 25, more than 1,000 fishermen went to sea in numerous fishing boats. Among them, 10 fishermen from Tangachimadam were fishing a fishing boat of the Gulf of Mannar when the Sri Lankan Navy arrested them and confiscated the fishing boat. On February 19th, the Sri Lankan Navy again arrested 42 fishermen for crossing the border and imprisoned them. 8 boats were also confiscated. I would demand action should be taken to stop the inhuman actions of Sri Lankan Navy, which wants to destroy our fishing industry. So what for our Navy is sitting like a lamb duck in the ocean? What for? We are also taxpayers to the Indian government. Yes. The Tamil fishermen are the orphans of the world. Every 40 years, 843 fishermen have been killed by the Sri Lankan Navy. And our Honorable Finance Minister also spends their time, meets them. Mr. Jaishankar meets them. For what purpose our Prime Minister is going to Sri Lanka? To express condolences to the Sri Lankan government and the Navy. What for he is going? Every day, no day passes without any attack. Even today in Rameswaram, Tangachimadam, thousands and thousands of fisherwomen and men are struggling and they are demanding justice from the government of India. Our Chief Minister, Mr. Stalin, has met the Prime Minister and he has met the External Affairs Minister and wrote several letters. But all are going to the dustbin. This is the way in which the Delhi government, the central government, is treating the people of Tamil Nadu, the citizens of India, fishermen. And hereafter at least, you don't go there. You call them here. Unless you stop this, whether any one time the Indian Navy fired any single shot when they came in, they never cared for them. The Sri Lankan Indian Navy people are collaborating with the Sri Lankan Navy officials. This is going on. Therefore, in whole of Tamil Nadu, we feel we have become totally orphaned by the... For the past 40 years, 843 fishermen have been attacked. மாநிலங்களவையில் மீனவர்கள் பிரச்சனை எழுப்பப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அது தொடர்பாக விளக்குவதற்காக செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, மீனவர் பிரச்சனை தொடர்பாக மதிமுக எம்பி வைகோ ஆவேசமாக பேசியதை பார்த்தோம். அவர் என்ன பேசினார் என்று நீங்கள் ஒருமுறை விரிவாக சொல்லுங்க. அதே நேரம் மத்திய அரசு தரப்பில் ஏதேனும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டதா? கடந்த 40 வருடங்களாக இந்திய மீனவர்கள் தொடர்ச்சியாக இலங்கை கடற்படையால் தாக்கப்படுகிறார்கள் எனவும்
800க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் எனவும் வைகோ மக்களவையிலே குற்றம் சாட்டினார். மத்திய அரசின் கவனத்தை தமிழ்நாடு மீனவர்களின் வாழ்வாதார பிரச்சனை குறித்து ஈர்த்த அவர் தொடர்ச்சியாக இலங்கை கடற்படை தமிழக மீனவர்களை தாக்குகிறது எனவும் இந்திய கடற்படை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது எனவும் கேள்வி எழுப்பினார். இந்திய கடற்படை இலங்கை கடற்படையுடன் சேர்ந்து கொண்டு இந்திய மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கிறது எனவும் இலங்கை கடற்படை இந்திய மீன்பிடி தொழிலையே அழித்து விட வேண்டும் என நினைக்கிறது எனவும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அந்த சமயத்திலே மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறுக்கிட்டு வைகோ அவர்களின் கோரிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் முக்கியமானது. ஆனால் அதே சமயத்திலே இந்திய கடற்படைக்கு எதிராக விமர்சனம் செய்வது தவறு எனவும் அதை திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார். நிர்மலா சீதாராமன் இந்த விவகாரத்திலே குறுக்கிட்டு மாநிலங்களவையிலே பேசியதை தற்போது பார்க்கலாம். Senior member Vaiko speaks a lot with emotion, and we are sympathetic and we understand his concern. But just that one line, which I think he said with anger, should be reconsidered. It's not right. Indian Navy collaborates with the Sri Lankan Navy to harass our fishermen. Please. We will make all efforts. In fact, I'll take this opportunity to remind this August House that in 2014, this is a response to 0 hour. Whichever member said that, I would submit to you. In 2014, sir, it was Honorable Prime Minister who directly spoke to the Sri Lankan government on resumption of office here, on becoming the Prime Minister, and brought those fishermen who were sent to the gallows by the Sri Lankan courts and the Sri Lankan government, were brought back alive to India by the efforts made by the Prime Minister, who had just then become Prime Minister. And therefore, let it be sure here that there is no effort left out without trying to help our fishermen. Every time the senior member 2014 வருடத்திலே நரேந்திர மோடி பிரதமராக பதவியேற்ற உடனேயே இலங்கையில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்த மீனவர் ஒருவருடைய தண்டனையை இலங்கை அரசுடன் பேசி ரத்து செய்து அவரை மீட்டு தாயகம் அழைத்து வந்ததை நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார். மேலும் தொடர்ச்சியாக மத்திய அரசு இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது எனவும் தெரிவித்தார். மத்திய அரசின் நிலைப்பாடுகள் அனைத்தையும் விளக்கிய அவர் இந்திய கடற்படைக்கு எதிராக விமர்சனம் செய்வது சரியாக இருக்காது எனவும் அதை திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தார். அவையின் துணைத் தலைவரான ஹரிவன்ஷ் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்திய கடற்படைக்கு எதிரான விமர்சனம் அவை குறிப்பில் இடம்பெறக்கூடாது என குறிப்பிட்டார். அத்துடன் இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்து அடுத்த பிரச்சனை குறித்து பேசுவதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. ஆகவே இன்று தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் குறித்த பிரச்சனை மதிமுக தலைவர் வைகோ மூலமாக மாநிலங்களவையில் எதிரொலித்தது. தங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி கணபதி. பார்ட்டி வேர்னாலும் ஐ ப்ரிஃபர் போட்டிசலி. எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாரா தெரியணும் இல்லையா? வெரைட்டியான கலர்ஸ், நியூ டிசைன்ஸ், அதுக்கு மேல ஸ்டார் லுக். The one and only Puthiya and Raphael, shirts and trousers.